ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ, ਖੇੜੇ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 26, 2014 ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 8:10 11 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰੋਨਾਲਡ ਸੀ ਰੋਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਮਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਅਦਾਲਤੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਰੋਮਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋ। Welcome to our talk show, Mr. Roman. Thank you for having me. Can you pull this microphone close to you, please? Yes. How are you doing today? Doing very well. How about yourself? Tell us about your services since how long you are providing mediation services? I've been providing mediation services here in Fresno for the past 5 years. I started out in Victim Offender Reconciliation Program, which is the juvenile justice system. About a year ago, we started Roman and Associates, and we launched 5 months ago, and since then it's been growing and growing and growing. That's good. Yeah. Everyone likes growing, including children. They like growing and they want to be father soon. Oh, I know. But when they see the responsibilities, they cry. I have a 2-year-old right now, and it's just amazing how fast he's growing and learning just every day. It's he's picked up 3 new words at least a day. What are those? Right now it's go out now. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬਈ ਗੋ, ਸਟਾਪ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। Tell to my audience that what is mediation? Mediation is a form of alternative dispute resolution for the courts. It's a way for people to be able to solve their problems without going to court, or after there's been a filing with the courts, they can still try to solve their disputes outside of having to see a judge or the third party that would control the outcome. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲੀਆਪਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਓ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਨਿਬੇੜ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਜੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। My next question is, what are your qualifications to act as a mediator? Well, as a mediator, what we do is we act as a third party to allow the disputants or the people in conflict to resolve their problems between each other, and we act as the referee or the balancer of power. And I've received multiple certificates from Fresno Pacific University, the Better Business Bureau, and I will be getting my master's degree May 10th in peacemaking and conflict studies. So, since how long you are in mediation? 5 years. ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਚੋਲੀਏਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। And repeat that, what are your qualifications? My qualifications are multiple certificates in mediation. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਏਪਨ ਦੇ। From the Better Business Bureau, Fresno Pacific University. ਬੈਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। And a master's degree in peacemaking and conflict studies. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਕੋ ਉੱਤਰ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। What else do you have in this field? Right now, to provide services to your clients or people who are involved in lawsuits or family problems? Well, right now, that's it. I'm pursuing, hopefully, a law degree soon. But, for mediations, I have great, vast knowledge on how to actually just help people resolve their conflicts. The master's degree is in sociology, and it allowed me to be able to understand group dynamics, group conflicts, individual conflicts, and it's been a fun 5 years. ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। What if someone wants to be a mediator? What that person needs to have credentials, or how he can be a mediator? Well, there's 2 different places where you can receive certificates from. Right now, it's Better Business Bureau, and they have, I believe it's annual or biannual classes. The other is going through either the bachelor's, and it would be a minor in conflict studies through Fresno Pacific University, or there's also the master's program that I'm graduating from in May, and they provide certificates and so forth. The certificate that I received from them was a 40 unit certificate, I believe, and so you had to take 40 different units of different topics. So and a studies. person, if he needs to have 40 units, he needs to get involved in 40 mediations? Just joking. No, but mediation part of it was very interesting because we didn't even think where we started from with the company. It would be that I started in Victim Offender Reconciliation Program, and Victim Offender Reconciliation Program. Yes, and we noticed with the landlords and tenants that the landlords were having a hard time talking with their tenants or creating agreements with their tenants to keep just good faith and good behaviors while they're renting their properties. And we asked them, well, if we opened up our own mediation firm, would you be willing to, would you have us as a mediator? And they said, yeah, of course. And so we started in landlord-tenant disputes. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਰ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ BA ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ MA ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 40 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫੈਂਡਰ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੀਡਸ excuse me, what was the first county where mediation was started about landlord and tenants program? Or landlord and tenants disputes? I honestly couldn't tell you that. I know where. I know that. What county it was? Which county was it? Any county. I thought you meant for me. You got me on that one. Well, because I know the Better Business Bureau does some landlord-tenant, and that's what I thought you were going with. But no. They don't cover everything. Okay. What is mediation? Is not that the old-fashioned program where elderly people, they were sitting together and resolving our disputes, and now professionals, they are getting involved and resolving our disputes? That is exactly what had happened. We, at least in the Western world, we went away from that, and it's just, to me, it's a little comical because we're going back in the cycle to having elders or having that person helping us resolve our conflicts before we take it to public trial, where trying to settle those disputes between each other instead of everybody taking it straight to litigation. Which ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ। My master's, I guess you can call it a thesis. The last part of it was on, for me at least, because I'm a Christian, I just wanted to study Judean law, and it was interesting to see how it was mirroring that Eastern, early Eastern culture of the community had an elder deciding disputes, and then it would go to some kind of public trial if it couldn't be solved from there, and then they went to a more monarchical system similar to what we did, and now it's just coming back full circle again, where it's the private individuals wanting to resolve their own conflicts, and mediation and or arbitration are giving them the opportunities to be able to do that. And it's that's good. My next question goes to how you can find a good mediator if a person needs a mediator. ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਏਟਰ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? On our website, romanwaymediation.com, we have a referral section, and there at the very bottom of the page is a link to both the county courts mediator panel for Fresno County, and also mediate.com, which has a list of mediators in the area as well. So if they don't necessarily want to use Roman and Associates for their disputes, there are other people out there that we've found for them that they can then use to help them with their conflict resolution. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ Roman and Associates .org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। And it's spelled out. The and is spelled out. It would be R-O-M-A. Repeat that address. R-O-M-A-N. R-O-M-A-N. W-A-Y. W-A-Y. Roman Way. M-E-D. M-E-D. I-A. I-A. T-I-O-N. T-I-O-N. Roman Way Mediation. .com. And what is .org? The .org is R-O-M-A-N. Roman. A-N-D. A-N-D. A-S-S. A-S-S. Oh, I'm trying to figure out how to spell associates.
Associates, ASSOCIATES .org. .org. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ I'm just it's because of your presence. I'm like I have like this starstruck thing here. I feel like my son when I took him to Disneyland and he got to see Mater for the first time. So did he see the moon there? Yeah, the little car that they have there that's like an animatronic thing, and it's one of his favorite cartoon characters, and they like brought it to life with this remote control robot that they have, and he was like I am right now, and your presence is this is I'm the Mr. same person. Rama. I mean, he's running for District 1 Council. I'm like, oh my goodness. I'm meeting the man that I've seen the little things on the street for. Believe me, I am the same person that you see me around. It's ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ so I am not different it is just I am asking you questions at this moment when we meet at other places we just meet as friends. Yes. So just it is formal conversation nothing special and we are addressing our audience. ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. My next question leads how many mediators are in Fresno County or in the city of Fresno? Oh, I believe there's over 50. Over 50. Yeah, most have their Esquire, their attorneys that are practicing. I was going into that. Yeah, most of them are attorneys that are practicing. There are very few like myself who actually have gone through a master's program that are now doing mediation and starting to grow. And I think it's growing out of a need for regular people being able to help regular people resolve their conflicts. Absolutely. ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ. Why there was a conception that most of the mediators they are attorneys and other person cannot be a mediator. ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? Here in California we really don't have that, but there are other states where there are requirements like that where you need to have JD or you need to be some kind of a legal expert and pass certain tests for certification. But the problem that came around, like recently within the last couple of years was, are you familiar how Los Angeles completely disbanded their mediator panel? Yes, I do remember that. Yeah, and what happened was you had attorneys who were trying to apply arbitration rules and regulations for mediation, which is where the arbiter. But arbitration is completely different than the mediation. It is, and they were trying to use those same tactics when resolving the people's problems. So the mediator was controlling the outcome of the mediation rather than the people were controlling the outcome of the mediation. In addition to that, whatever happens in arbitration, after the arbitration, you cannot go for a trial, I think, and if after mediation, you can go for a trial. For both of them, you still can. In both of them? Yes. If you don't like what either the arbiter or you can if you don't like the arbitration, but if there is arbitration clause and you decide your matter in arbitration, you cannot file an appeal or something like that? No, you still have, you have to go to the mediation or to the arbitration before you file. But you still don't have to take the what the arbiter or the mediator is. So what is the niche in that? In what a person can go after mediation? If mediation is settled, then it is settled, both parties sign. Yeah, then you have an agreement for each other, and it's something that you can take into court that says, hey. But if in arbitration it is not settled, then what happens? I know that this is a legal question and we should not talk. But if you have knowledge, answer. If not, no. Oh no, I have the knowledge. If either in mediation or arbitration, it doesn't. Sorry, if move the microphone from me. For mediation or arbitration, if they don't get settled, mediation is a step before arbitration, usually.
And so if it wasn't settled in mediation, then it would go to arbitration. If it wasn't settled in arbitration, then it would go to court. Then it goes to the bench. Yes. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਿਬੜ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। My next question leads, how many mediation cases you have settled in your lifespan, or since you started your business, or since you started mediation? Oh, probably, I would say over 30. Over 30? Yeah. That's good. How you are paid? Right now, I get paid through the company. How much have you been paid? Just joking. I can't give that out. No, just tell the audience, not to me. No, on our website we have our prices. What we do is we do something different than most people. We have a split for our fees to try to help people with the cost of the mediation. So it's half to reserve the time, and then with that you would also get a letter to the other party. You would get 4 phone calls from us. If the other party doesn't want to come to mediation, then we will give you a letter stating, thank you for trying to go through mediation with Roman and Associates. However, the other party wasn't willing to come. If they do later want to come, we won't charge you the extra $150 for the next for the time, because it's $300 an hour. But it splits that payment up, and So each party pays half and half. Mostly. Sometimes they'll pay the whole thing. One party will pay because they can, the other party isn't able to. ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ $300 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 150 ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ I have a complaint. We encourage people to pay the split. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਪੇ ਕਰੋ। But I need to file a complaint. Okay. When I acted as a mediator between Richard and Roman, I was not paid. Just joking. That's actually why I started Roman Associates, because I worked for 4 years at Victim Offender Reconciliation Program as a volunteer, and I said I need to get paid, and they said okay, have fun. ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਰਿਚਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਚਰਡ ਤੇ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਜੋਕ। Yeah, no, that was just a joke. No, the Victim Offender Reconciliation Program is a great nonprofit. They just don't have the budget to be able to hire as many people as they would like. Okay, now question comes to a realistic situation. If a person or 2 parties, Mm-hmm. they are involved in disputes and they need to go for a mediation, Mm-hmm. what do they need to do before going to a mediator and mediation? मेरा सवाल है कि जे दो पक्ष ਕਿਸੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ, 2 ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? Please. Well, one of the first things that they need to do is they need to, I would say, talk with an attorney about their options. What are the legal things that they may be facing? Because as the current laws stand, a mediator cannot tell you what you can legally do or not do, because we're not allowed to represent you in any way. So your attorney can't act as your mediator. They can act as your negotiator, but they can't act as your mediator. And so I always try to tell my clients that, if you have any legal questions, you should have that attorney on that you answer that question. Answer that. I'm not answering the question? No. Okay. That you tell your clients that they need to talk to their attorney to answer their questions, to answer that questions that they have. Yes. And then make sure they have any documents that they may need or they would want to bring to share with each other. Yeah. And then really just try to find the person that they want to mediate is the right fit for them. Because a lot of times people are afraid to go to mediation because they feel that the other party is not going to be willing to work with them, but the same apprehension is on the other side as well.
So both 9 times out of parties 10. hesitate going into mediation Yeah, because they are uncertain what will be the outcome. yes. Okay. But if they just giving it that opportunity, most 9 times out of 10, if they're willing to be cooperative with each other, they're willing to work together to resolve the problem, then it'll have a positive outcome. And if both the parties, they are willing to work on the problem and resolve the issue, and if that is the situation, then it works. Mm-hmm. Okay. And they also need mediation is a completely confidential process, Absolutely. just like arbitration. And so anything that's said in mediation cannot be used against them in court. Absolutely. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। With one caveat, as long as it's not a criminal act. Because if it's a criminal act, then we have to report. I'm not going into that. Okay. Because it is... yeah. Prosecution depends upon the district attorneys and state attorney general and Exactly. then federal attorneys. Exactly. So we are not talking about criminal issues and we cannot do mediate. There is a bargain and resolution, etc. And we are not going into that. We are just talking about civil issues. Yes. Yes. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਪਾਰਟ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਜੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੀਡਸ ਟੂ if a mediation doesn't work, then what happens? Can they come back to a mediator? Yes. So they can try it again? Yes. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Before we will go to further questions, I have a couple of announcements. ਦੋਸਤੋ, ਸਰੋਤਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੋਲ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਮਾਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਿੰਗ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਵੀਜ਼ਾਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊਵਲ, ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਨੋਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੇਅਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ, ਅਨਲਾਫੁਲ ਡਿਟੇਨਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ, ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 492-2870। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 5594922870। ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਥ ਟੂਵਰਡਜ਼ ਯੂਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਗਭਗ 400 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ,
ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 25,000 ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਾਈ ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਪੈਥ ਟੂਵਰਡਸ ਯੂਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम will be released. I am very hopeful in May, and 25,000 media outlets in the United States will publish some reports about my book. I encourage you, please buy it and look into that. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 349 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲੋਵਸ ਤੇ ਹਰੰਡਨ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਕਲਿੰਟਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਚੈਸਟਨਟ 'ਤੇ ਕਿੰਗਸ ਕੈਨੀਅਨ 'ਤੇ। 276-9999 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿਚਨ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ 99 ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ 'ਤੇ ਹੈ। 274-6615 ਅਤੇ 761-1600 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਡ 80003312 ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ 559-681-2828 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਏਵਨ ਜਿਊਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਰਟੀ ਤੇ 276-1600 ਤੇ। ਬਿਜ਼ ਫॉर ਲੋਨਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 276-9500 ਤੇ। ਨਾਹਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ 351-0375, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਇਲ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਬਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 351-0375 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨਾਹਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ 277-2400 ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਹਨੂੰ SSP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ S ਸਿੰਘ S ਪੰਨੂ P, SSP ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮਈ 31, 2014 ਨੂੰ ਵਾਰਨਰ ਥੀਏਟਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 908-2950 ਤੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਲਡ ਟੂਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 31 ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 960-2950 ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਜੂਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਤੋਂ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ,
ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੌਬਸ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੌਬਾਂ ਜਾਂ ਬੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਊਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਨੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਟਰਸ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਪੋਟ ਹੋਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਿਲੋਂਗਜ਼ਯੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲੋਂਗਜ਼ਯੋਂਗ ਪਹਿਲਾ ਮੌਂਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਸਡ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲੋਂਗਜ਼ੋਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲ 26 ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਲਿੰਟ ਓਲੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7 ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਓਲੀਵਰ ਬੈਂਸ ਫਾਰਮਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਕਲਿੰਟਨ ਤੇ ਬਰੌਲੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਚਾਰਲਸ ਮਗੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਮੈਗੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੋਨਾਲਡ ਸੀ ਰੋਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੌਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। So Ron, you are back on the track and with a speed of 45 miles per hour. My next question goes to what a person needs to expect when he or she goes to a mediation. That's a great question, because a lot of times people think that the mediator is going to be the one that's constantly speaking, but what they need to be ready to expect is they need to be ready to talk to the other side, because the mediator is acting as that referee or to facilitate the conversation. Mm-hmm. So they need to be ready to talk about the reasons why they are wanting. A great example that comes from Ron Clausen is, you want the door shut, I want the door open. If we just stay to our principles saying, no, I want that door open, or no, I want that door shut, we're never going to talk about, or we're never going to resolve anything. But if we can talk about why it is that we want the door open or we want the door shut, there's a better opportunity for us to develop options and then evaluate those options into an agreement. ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ, ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ to keep this conversation open. Yes. And then if they're not talking or they're not being open or things aren't being said, the mediator is keeping notes and listening, and they may be able to reframe something that's said for the other party to be able to understand it. Or if they see that somebody needs to bring out
a conversation that needs to be said, they can kind of push some questions to open that conversation. ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਲਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਲਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ. Do you keep parties together when you mediate, or you keep them separate? I found that there's less likely to be any form of miscommunication when I have the parties together. When you're referring to separate, we call it a caucus mediation, where we separate the two parties after they've had an initial conversation to identify what the problem is. However, when that happens, there's a 40 to 60% of success, whereas if they're sitting in front of each other, it jumps up into the 90s. So if they are sitting together in a room and you are acting as a referee, as a mediator, the chances of success are more or less? More. So if they are sitting in separate rooms, there are less chances to mediate a matter. Yes. But when attorneys are involved in civil lawsuits and mediator comes to mediate the matter, in those circumstances parties are kept separate. They are in the beginning, and then after 2 hours and neither party has been willing to agree to anything, then we can usually suggest, hey, why don't we sit them together and let them resolve their conflicts, and within about 15 to 20 minutes they're resolved. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਜਾਏ. ਪਰ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਦੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ 'ਚ ਜਾਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ. ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ 2-1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜ ਜਾਏ. A great example, and I don't really agree with what the movie stood for, but in the opening scene of Wedding Crashers, there is a mediation taking place between two people trying to seek a divorce, and there is some crude language in there, but what is being done and how the two people are just so against wanting to solve the problem with each other, the mediators were able to capture what they were trying to say, repeat it back to them in a way that they were realizing, oh, maybe we should be working together. And it's just having that third party there can oftentimes kind of facilitate a conversation that wouldn't necessarily be done when they were by themselves. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ actually movies are just for entertainment. No, it was for entertainment. Yeah. But if anybody really doesn't understand or they've never been through it, it would be a good example for them to see that. But ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. It is time to thank you, Ron, for coming and joining me for in my talk show, and it was a wonderful conversation with you. It was a great conversation with you as well. And I just wanted to point it. We have a blog page on our website as well that shows the different facts of the benefits to mediation versus litigation through an EU study that was done recently in 2013, and also thank you for running. I mean, this to give some kind of a instead of having an incumbent running by themselves. I mean, I wish you luck, and I stand by you with a lot of the things that you talk about. Thank you so much, Ron. You are a wonderful person, and as well as your brother Richard. Not as good as you. No, you guys are wonderful, and you guys are providing your services in resolving the issues of our community. When I say our community, means the community of Fresno, of different cultures, and understanding the diversity of our Fresnans. Yes.
Thank you so much for joining me once again.